The Talk In Show. Get ready to be educated and inspired. The Talk In Show. Get ready to be educated and inspired. Good day to you all. Welcome to another educative and insightful episode on the Talk In with your beautiful host, Cindy Official. I have been on a break for a while, and while at it, people were asking me whether I've quit, but no. The girl is back with thrilling episodes. You all remember USTAZ AHMED secretary. He was our first guest on the Talk In with Cindy Official on the topic marriage and divorce. Today, I am here with him again to discuss interest in Arabic, which means Riba. I came across some theories which was explaining the impacts of Riba, or I would say the negative effects of Riba, and I was like, no. I think there are some negative things that we don't know that we have to learn from it. Because looking at all that, there are things that we do which indicates the Riba, but we see it to be a normal thing. So today I'm here with him for him to give us a broad explanation of what Riba entirely means and then the consequences of Riba. And then please, one more thing, I'll be mixing the language English and then Hausa for more detailed explanation. Welcome, USTAZ. Sandazwa. Look at it. Alright, as I already explained, our topic for today is Riba. So when we say Riba interest, what does that mean? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Al-Fatih al-Khatim wa ala ali haqqa qadr wa miqdar al-azim. I'm very grateful and very thankful to you. For this insightful topic, that is Riba, or interest, that we call interest. Riba or interest, there are similarities with sadaqah, as the Quran indicated. Wallahu yurabbi sadaqat. Allah himself takes care of sadaqah, that is almsgiving, but he condemns riba, that is interest. So the difference is that sadaqah, we give it out willingly, get me, without any demand from the other side. And these days, some people take alms, or people call in for alms. This, we call them beggars. We give them our sadaqah for one reason or the other. Probably we need something from Allah himself, either protection, something that you have internally. But with interest, that is riba, it's something that you go in for a debt, a loan from someone. And that particular person will tell you that I will give you this, but within a period of such and such time, you give him an amount of such and such interest, that a percentage on that amount, depending upon the time frame. You get it? And this Islam has, categorically condemned this issue. And this is what we call. That's to a form of business. Maybe if I have to loan 100 cedis to you, maybe if I had not loaned that money to you, I would have used it to buy maybe something and sell. Yeah. Giving it to you, I think. In business terms, the Quran even said something about business. And if you go to the jurisprudence books on fiqh, they've explained what business is. Yes. And business is an agreement between the two partners. Based on an agreement, I'm selling this such and such a price, and you offer the price that you want. And through that, you negotiate, and then come to a reasonable price. Then he will pay it and takes it. No, I have loaned 100 cedis to you. The money that I give it to you
instead of giving it to you, I would have maybe bought. This is why I'm coming towards that. I'm coming towards that. I'm coming towards that. I mean, we don't do business with money. And it is money that we take and do business. You get me? But money itself, if I come to you asking you for some loan to go in for some particular business or something personally within myself, I'm coming to you to take a loan. And so the interest within that period of time that I promise to give you the money back, you may think that within that same period you'd have worked with that money and you'd have gained something out of that. And therefore, whilst I'm coming for the money, I had to pay that amount. And this is what we call interest. And interest in the wake of Islam is something we are taking opportunity of somebody who does not have. You get me? Because I was somehow indebted or I had a problem and I need such and such money, with the intention that within a period of time I will bring it back to you. So I'm in some sort of difficulties coming to you for some salvage. You get me? But you will take that opportunity to extort something out of me. And this is what Islam is against. So basically, riba is haram because of what you just... Yeah, because of the opportunity, taking somebody's opportunity. You get me? Instead of, Islam calls for brotherhood. And it calls for, some sort of help amongst yourselves. So if I'm coming for a particular problem, and for you to take that opportunity to extend something out of me, is what we call riba. Taking opportunity of somebody who might be in a... How does the Islamic banking work? How do they get in? Let us talk about the riba first before we come to the banking. And we see how, our ulama had put things in order for us to... Now, we are talking about interest. When we talk about interest, looking at our various, banking systems, somebody may go there, probably he may be putting some money there. You get it? We have two different things. If I'm coming to you for a loan, it means that I don't have any money with you. I did not give you any money, and nobody is giving you some money to take care of that particular money. You are using your own money and doing your own business. So if I come to take some loan out of that, you get me? And the amount that you are going to add with the intention that if you had been working with that money, you may get that particular, percentage out of that. So we're taking an opportunity of me, I have to pay that money to you. And this is what we call riba. You get me? Unlike, the monetary systems, that is the banking systems, when you go there, people are dumping their monies there. And the bank itself is using that money for some other businesses. You put an amount of money, I put some. She put some, he put some. So these are the money of some people. And the bank is taking a very good care of that. So these are modern scholars. Right from Sheikh Shaltut, who was once, the Grand Mufti of Egypt, wrote a book on that. Said, no, this is quite different from the other, monies we take from individuals, as loans. So, yeah, he expatiated a lot on that issue. And making it... The gain on that money is not haram. It's haram. not haram, according to our modern... Right now, the money that I earn from the money that I save in my bank right yes. now, month or some 3-4 months they give you. Yeah. So the money that I earn on that amount is not because the money is being used for some other purposes. The banking system itself has got its own way of, working with the money. You get me? Working with that particular money you put on the bank. Now they have some sort of officials, working on the bank. People who work on the bank, they must be paid. You get me? They must be paid. Therefore, today's banking tool, they use a lot of issues. They have to pay the utilities. They have to pay a lot of things. So therefore, they are working with the money. Knowing well that when I put my money there, it's going to be worked with. And if it's going to be worked with, some amount of interest must be given to me. Likewise, if I'm working with the money. But you get me? People out
Yeah, this is the understanding. We had a problem some time back. Our late chairman of the Central Mosque, he met some ulama and told us that you people are denying us the right to get money, because you are telling us when we go to the bank, we take money from the bank, we pay an amount of interest. There is that money is, that interest is forbidding us to go in for. USTAZ, let's go for a quick break. We'll be right back. Welcome back, viewers. USTAZ, let's continue. Okay. I said one of our, late chairman of, this Central Mosque, he was with the ulama, and he was telling us that you people are denying us the right to go in for some loan in the banks, because you ulama are telling us the interest on that money is haram. And we fear taking something haram as Muslims. So this is why our businesses are not taking any step forward. The money that we get, normally we don't dump it in the bank, and we do not go in for some loan that could boost our business, something of that nature. And so we told him that no. This banking system is entirely different from going to an individual to take money. You get me? Let me take you back. So that is where the contradiction. Yes. Let me take you back, because interest has been there for quite a long, even before the advent of Islam. This is the work of the Jews. They had been doing it for quite a very long time. And that was why, I don't know if you might have read Shakespeare's The Merchant of Venice. No. Good. Shakespeare, in The Merchant of Venice, and then he said a story when somebody went for a loan. And the man that he went to take the loan from was a Jew. So, they agreed. And the agreement was that if he forfeits, to pay the money back, he's going to take a pound of his own flesh. That was the agreement. But this man was in dire need of that particular money. He had to sign that agreement. So within a period of 3 or so months. So when the time was due, this man could not get the money to pay. So they had to fall into the court. So when they went to court, this man could not do anything because the agreement was a pound of flesh. Now, a lawyer standing by, and then he wrote a motion for an adjournment. Later on, they came back to the court for, this, and the lawyer was saying that, it was an agreement of a pound of flesh, but not a pint or a drop of blood. I think I've heard this before. Yeah, so if you can take a pound of flesh, make sure that without a drop of a pint of what? Blood. A blood. So that was the end of the agreement. How can they take a flesh without So you see, they are trying to set a scenario to tell you that that particular act, that particular interest is it's haram. Not even within the divine issues. Looking at our setups even. You get me? So people take opportunity of some people during taking a loan from their people. You get me? So basically, taking loan from, let's say, you and I. Yeah. Taking loan from you. Yes. That one, it's not. It's not because one is haram. But taking loan from banks, modern ulama are saying no. It's not. Yeah, because the banking system, very well, that's such amount of money you cannot keep it in your house. That is the money that you are saving with the bank. So the interest they give you on it's part of your money that you are working with, because they are working with the money. That money is not. They are working with the money. You take a loan from them. Yes, from an individual. No, from the bank. Yeah. Right now, if I walk to Absa Bank and I take a loan, and then with the loan there is an interest on it. Yeah, this is where the contention is. You get me? Some people are saying that taking the loan from the bank is equally as haram as taking from an individual. You get it? That is why they say the interest is haram over there. But looking the money
with the interest on my savings, that is not haram because it's your money. And if you are going in for a loan from the bank to boost your business, one way or the other, I mean, they may ask you or they may demand some amount of interest from you. They will. Because you are going to work with the money. You get me? And the bank too, the banking system tells you that, I mean, the banking system is telling you that they are using that money, not only your own money, but some other people's money. To work. They invest in the money. You get me? So the little that they may get, I mean, the little profit that may accrue from the money they are working with. Your money is seen, my money is seen. Definitely, they had to give us some small amount. To summarize all that we just said into Hausa form, from lending money to an individual to the bank and then with your interest on the savings. Abin da muke fadi dai kan batun riba. Riba, Qur'ani ya nuna mana cewa riba haramun ne. Shine ka ba mutum kuɗi, mutum ya zo wurinka neman rance. Rancen nan je abu da shi. Shi ka ba shi wuce za ka kamin kuɗi na. A kin gane ko? Misali kin zo neman kuɗi wurina maybe 10,000. Shi to 10,000 ga yana da kyau ina aiki da shi ne nema. Yaushe za ki kawo mini? Hankuri nan zuwa wata 4 ko 5 ko 6 na kawo maka kudin. Wata 6 nan shan duba okay cikin wata 6 nan ne aiki da shi ne ma na samu kudi kaza. A'a da kudin nan ma no nake aiki. Saboda shi kin bani additional 2,000 ko 30,000 ki kara kan kudin za ki kawo kin kawo min 13,000. A gane ko to lokacin ni kin doki daman wato matsasin da nake ciki za ki tatsa min baki kudin nan by force. To wannan Qur'ani ya haramta muna shi. Domin Islam na kira zuwa ga yawantaka. Yana kira kan taimako. To amma sabanin wannan shi Allah ya ce in haka ya zo kai sadaka. Shi ce wallahu rabbi sadakat. Allah da kanshi na renon sadaka yana girma. Amma shi riba wanda ke karban shi Allah ya misali da shi ka annama ya takhabbatu min ash-shaytan kaman bugun shaitan ne shaitan ya buga mai shi ya dimauta haka mai shi zai tashi gobe kiyama ko ba gane to saboda shi Islam ya kiya to shi yasa amma muka komo cikin bankunan mu wasu musulmai na tsoro kamar da na ce da wani chairman mu ne ya ce ku maluma kun hana mu karban loan saboda shi business mu musulmai ko yanzu yana mutuwa ne amma kika te sabanin kasashen Larubawa kaje kika suna business da bankuna yana da ban tsoro. Bari baki scenario guda mun taba zama da Archbishop Duncan Williams mun je kan wani issue shi yana ba mu labari ya taba zuwa Dubai. That is one thing about Islam that he likes. Da ya je Dubai, dan shi guda ya bar suka te je meet wani sheikh, businessman, who hall shi nan. According to him, Duncan Williams, that the hall is twice or thrice greater or bigger than his own Abenga hall in shi nan. Well, the sheikh was sitting down with his Abenga tasbih. Ana business ne yana zaune. And a transaction number he was seated. So the agreement they reach, they will just tell him, they say, bye, it's okay. Any agreements, it's okay. They are doing serious business in billions of dollars. And they are doing it through the banking system. And we cannot say their own banking, they are about to take interest. The bank will collapse. Because sooner pay workers. Utilities couldn't run sooner biya. So kuma banki su kin ka tema wani karo kana zauna reception ana kawo muku shayi ku sha baki gani ba sai ki sha wanga duka ina kudin je fito kudin da ni da ke sawa ciki ne ake aiki da kudin nan so definitely kuma at the end of lokacin da ya kamata su ma su yi sun ba mu wani abu ciki domin aiki ana aiki da kudin nan so a takaice dai ustaz na so ya gwada kama ranta ma don uwanka kudi ka karbi riba kai shi haramun ne ka je bank ma ka je ka karbi shi kuma
haramun. ya dubiya maka kudi Kudin da kake sai bank riban da suke baka wannan ana aiki wannan naka ne. Mutane fa na cewa mu ba mu ga interest da ake ba mu duka haramun. Ya yi zama haramu. Yanzu gwamnati da kanshi kuma ya sa mana tax ma yana karban kudi. Yana karban kudin mu cikin mobile money. Ko bai karba? What if don akwai wani sun na cewa kamar what if aikin da aka sa kudin ka cikin nan me ka san Islam goes against betting, alcoholism, wani ababa haka. So let's say maybe bank ne ka sa kudin ka cikin nan su ma they are investing in kamar wani alcoholic beverages ko suna invest cikin caca da wani to ni kuma dai ina ganin okay in haka nan ma ne ba ka sani ba wai Allah ma ya ce ka kai konkonto ka sani so yanzu haka ka doke shi kamar an layman's point of view da ni sabi na cikin bank ban sabin da suke da kudin ba ni dai gashi nan dai wasu muna sa kudin su bank saboda bai yi ajiye gida ya yi yawa kwarai bai yi ajiye gida ko bai gane ba akwai wani kudi ma yana aka iske ka kai da kudi yana zama banna wani kwarin kuma kada kan kana ajiye kudin nan ne tsoron kada ka ci kudin nan lokacin cin shi bai kai ba shi ka kai wani ya ajiye maka kudin nan a gane ko shi kuma ya ci kudin da ka ajiye nan kana da dama ka sama shi kotun nan yanzu ya za ka yi da kudin nan muna da wani abu cikin Ministry of Religion suna kiran shi wai money is starchy money is starchy ma'ana ka taba shi a manne maka a gane ko saboda shi Allah da kanshi ya ce kamar misali mutum ya mutu an zo rabon gado aka zuba yana da dukiya sosai a gane ko wayan da ke zaune suna kallo a basu wani abu saboda kudi na biyu Islam ya nuna mana kamar wanda ma za kallafa shi ya je karbo zakka wurin wasu Islam ya ce shi ma a shi ya deserve a bashi why in ba haka ba ya ci kudin nan ni wani yayana baki scenario na wadana an taba kawo wani kudi sun ci to gashi ai shine babba na ce karbi karfi a ban yin rika na ce a me yasa kai rika na ce me yasa wa na ci kudin nan in na ci kuma an zo tambaya ban samun kudi a biya na ce to ni fa wa kai an yi ka samu ka biya kin gane ko saboda shi kamar yadda na faɗi mikin nan shi riban ga babban abu ne mugun abu ne cikin society wayanda suka kawo shi kuma su ne yahudawa ne a gane ku su har gobe suna yi saboda shi sun infiltrate riba cikin banking system mu abinda larabawa suka gano kenan suna yin mudaraba da wasu abubuwan da kika tambaya yadda za a yi su kuma larabawa sun kawo batun banking system ga devoid from interest wurin loan saboda su taimaka ma kasashe larabawa su ba da loan ko sun bayan suna bayarwa ba su karban interest kin gane ko su kuma masu kuɗi ne ko ba su karbi interest ba komai ya tafi ko bai gane ba to shi muka yi misalin ki da kamar Shakespeare wani lokaci da ya rubuta bukun shi da Merchant of Venice yau kar ki samu kiri da wannan Shakespeare kuma an ce ya zo lokacin ma Islam bai zo ba to cikin bukun nan da wani ya je karbi loan wurin abin agreement da za su ce in ka default ba kai ka bayar ba mun yanka naman jikinka 1 pound lokacin 16 ounces kenan ko 1 pound an yanka shi wannan nike da bukata kin ga bai ce yana son a kare wani interest kuma ba saboda banna da gani ma ya san bai baya da shi kuma law and behold da ya samu law shi law ya ce mun ji pound of flesh shine agreement ya agree kai amma bai ce jini ya zuba ba sai shi jini ya zuba kai ma ka biya haka inda abin ya shi yasa law ke da kyau wani karo yana tafiya ne kan facts ba amma gaskiya suka yi kan ya ba da pound of flesh amma ya manta za fit da pound of flesh jini ya zuba to wannan kuma suna nuna muna banna da ke cikin mutum riba shi yasa Allah ya yabi sadaka
yasa da yawan mu ma wasu yau gida mutum ya zo neman rance in ya duba condition shi bai iya samu ya biya shi ya raba kuɗin nan biyu shi doke ce ga taimako na ladan ka na da yawa kwarai wurin Allah domin duk abin da za mu yi mu musulmai ba za mu manta da gamonmu da Allah ba mu yi ta la'akari da wannan duk abin da za mu yi mun gamu da shi Allah gobe to saboda in ka cire ka ce to ni ma taimako na kenan ya fi faranta mishi rai da me shi na cikin matsatsi ya zo yana bidan rance ya ce to naji rancen nan naji amma nan wata daya na baka 50 million wata daya za ka zo za ka min 60 million wanda bai samu 15 mai ya yi aikin shi yanzu ba cikin wata daya zai samu 60 million ne zai kawo maka a kaga an doki daman shi an sa shi cikin wani damuwa tsakanin jiyan ga wani ya yi wannan abin gawo na maganan ga da ke maganan bai kai wata daya ba yau ya je wurin wata ya nemi rance 50 million da nake faɗi ma shi ta ce amma anna ne shi kuma musulmi ne shi ta ce mai ka bani wata daya ka bani 60 million shi ce ya yadda 60 million ne ya shi ta ce in wata dayan ya kai baka yi ba na kara ma 10 million shi ya yadda ana nan wata da ya kai bai iya bayarwa wata biyu ya kai bai iya biya ba bai da kudi kaga su kuma agreement ne suka yi takarda magana ya zo na duba takarda na ce ai baka gyara ba in the first place ka san ba kai ka samu kati kai musulmi kana da alhaki ita ba ta da alhaki amma kai kana da alhaki na ce bata da hakala ce wai na ce anne bai da alhaki don ai zaman mai shi annen ba alhakin da ya kai wannan ko ba haka ba zau shi abin da anne ya ga dama ya yi duka na haramun ba mu yi mu cewa haramun don shi kan shi haramun ne tukun har dai lokacin da zai tuba in ya tuba ne lokacin ababen haramun shi a gaya mai USTAZ riban da kanshi yana akwai wani punishment da aka ajiye kamar duk wanda ya riba ga bari in baki wani scenario daga Egypt wani bawan Allah ya rasu USTAZ scenario kan gabe cin mana lokaci ai domin ina ba tres maganar da kike tambayan nan bawan Allah nan da ya rasu aka zo da su kuma makabiran su Egypt abin wani abu ne rami ne ana budewa ana zuwa ana jijjera gawayen in suka kare suka busha park kasusuwan ana cewa so shi bayan shi ma mutane ya su ana gini ne ake yana kwana to da aka zo za a bude ramin a sa gawan nan shi maciji ya zo like kofan nan su kuma akwai maluman da ke zuwa suna biso a zare ne macijin na ya like kofan ba bai son a bisa bawan Allah shi malamin ya ce magana ya ce to ke ko ba ki bar mu samu dama mu bisa bawan Allah ga sai ta ja jiki ta fito ta je ta siya aka sheka ana kallo sai ce ku bisa shi ai ba haka muke ba aka sa shi aka masu karba suka je suka jira suka fito za a rufe shi macijiyan ta biyu ta bi ta shiga sai ce ku rufe aka rufe aka yi addu'a aka zo ce mu je gida aka je aka tambayi iyalin shi wani aiki yake ta ce yana ba da kuɗi da ruwa riba kenan ai kuɗi da ruwa haka hausawa ke cewa hausawa wai kuɗi da ruwa riba kenan to kin ga sakamakon shi kan idon mutane amma Allah da kanshi ce mai shi ka annahu ya takhabbatu min al-shaytan kaman bugun shaitan ne shaitan ya buga shi ya lalace ya zama ba karamin abu bane domin an doki opportunity mutane ko ba gane ba karamin abu bane riba bai da kyau Allah ya tsine ma riba duk kuma wanda ke yin shi duk lokacin da zai tuba shi Allah ya ce duk kudin da ya samu cikin riban nan duka ya sadakar ya saura uwan kudin shi kawai USTAZ ya mishi zai yi san amount of kudi a kin sani mana watakila kin fara da 10,000 ko bai gane ko 5,000 shi yau kina mallakan wurin 5 billion na ki ne ki cire 5,000 na sauran abin da ya zo da duka ki sadaka da shi 5,000 na akwai riban da na samu kudi na da kanshi ba ki shi nake faɗi a'a ai lokacin da ka fara aikin riban shi ya tara miki wanga kuɗin to shi ka zo yanzu kika ga aikin nan baki gyara ba kin tuba kin gina gidaje kina da motoci su lan kurusan wanga duka sadaka ki ta tafiyan kasa kin gari ko lokacin zaki samu alherin shi amma bai shi Allah yi ba kika kyautata niyanki kika yi
shi musanya miki abin da ya fi wannan. Isa za ka ustaz tun da dai ka ce karban loan daga bank haramun ne riba ne. Shi da mobile money ga da muke renta kan services da muke yi su ga telecommunications su MTN mobile money, Vodafone cash. Ana no. Quick loan na MTN wani ma ya ci ya kare biya. Gaskiya wo amma ban san rannan wata na sai abu wurin ta shin ce to bari mata mamu. She ta ce min a'a wai yi makan wanta nace wani ne wai tana da nace wani irin bashi wai ta ci bashi MTN da an sa kudin sun kwashi nace kuna ana karban lo wallahi gaskiya ban sani ba da ni wannan ban taba yi ba kuma ban yi Allah na tuba astaghfirullah kama interest na kai wannan bai dace ba wannan bai dace ba wannan bai dace ba akwai 1 month suna baka 1 month kamar suna kara maka na wanne I don't remember the percentage but in ya wuce in ya exceed wannan 1 month suna kara maka kuma another to nan bai to aikin ga interest kenan sa karban zaka karban mu ba mani haramun in ka default su kara maka na ai haramun ne ba shi ka default su kara na abin nufi nake ai ko na zo rinki na karbi rancen muka yi alkawali lokaci ya kai in bai ba kamar yadda na gwada miki wanda yaron ga da yin na dole zan kara kuɗin na to ai duka wannan duka cikin barna shine mugun abin ma da bai da kyau ko bai gane ba shi yasa mafi yawan mu musulmai da dama da yawa ba su zuwa karban loan bank amma suna ajiyan nan kuma da suke interest da ake ba su nan ba kun ba ne wannan yana cikin kananan abubuwa da bai amma ki zo za ki karbi loan a sa miki interest ki amince to wannan banna ne ko da ke wasu malumma sun ga wannan ba laifi ba ne wasu malumma amma ba sai kan hujjansu ba amma tattara malumma da an ce tattara malumma mafi yawa kenan to ana aiki kuma da wannan rinjaye ne ustaz mun gode za mu je break mu zo mu magana karshe mu na dawowa yanzu. Alright, welcome back viewers. Let's discuss our last question. You're welcome. Ustaz, in this modern world that we are in, sports is one of the leading kind of activity, especially soccer. And then when it comes to soccer, they have a lot of sponsorships from many companies, telecommunications, whatever, many companies. And then one of their biggest supports is from the betting companies. And then we as Muslims, we condemn betting. And then we have our Muslim brothers who are into football. And then with betting sponsoring their career, does it mean that the money that they earn is haram? No. Emphatically no. No. It's not haram. Betting? Why? Betting. But those of us who bet, I mean, the money that we get from betting is haram. And betting is some sort of gambling. And gambling generally is haram. We gamble, that is, we rush on some issue. That if I win, I take this such and such an amount. And this is what we call gambling. You get me? And betting is gambling. I bet you this team is going to win. We are gambling. So if party A or shall I say team A wins, I may take say you pay some amount to me. Likewise, according to and some even may say if player A or number 9, number 10 scores the first goal, or he is going to score, you are emphatically that he is going to score the first goal. You are betting. And this is haram. But those of them who play the ball, the players, the money that they earn from their teams is not haram. Because these people are professionals. And they are working upon their professions. And they earn. Normally they sign a contract with that particular team or the association or whatever group. Because then we are saying that betting companies
sponsor what they do, and then they earn from what the sponsors give. This is what I'm saying. If a player signs with a particular team, so the team is going to take all responsibilities, going to pay him for his efforts in playing. So the money that he earns is not haram. The money that he earns is not haram. But those of them who bet on them, the money that they take is haram. You get me? Yeah. Just like, I met some man who was telling me that I liked, talking with some scenarios. It gives better experience. Yes. Who told me that he was in lotto business, a Muslim. But now he felt that lotto business is not fetching a lot of money. So he's now in betting. Instead of him to say in gambling, he said in betting. I said, how is this betting? He said, betting with soccer, when you go this and that and that. Within a very short time, you get your money. And they will send it through your Momo account to you. But I was surprised. I never knew, actually. But he told me that a Muslim. So, and I asked him, is this what you are now doing? He said, yes. And I said, then, the money that you are taking, make sure that you are eating fire into your... He said, but how? I said, yeah. How can you predict such and such team or will win a particular... No, that is haram. So I said, I never knew. So, okay, now you know. Better stop. This is what I told him. But those of them who are playing with their particular teams, they are professionals, and the money that they take is not haram, as far as I know. Okay. Thank you, USTAZ. Thank you for giving us your time and for educating us on this. We'll surely come back some other time. Inshallah. I hope you all enjoyed our episode with USTAZ. Kindly follow our social media handles, YouTube, The Talk In, Facebook, The Talk In, and on Instagram, The Talk In. Thank you for watching. See you next time. Bye. The Talk In Show. Get ready to be educated and inspired. The Talk In Show. Get ready to be educated and inspired.